পাতলা এবং সরু আইব্রোকে কিভাবে পারফেক্ট আইব্রো শেপ করব। এবারে একটা আইব্রো ব্রাশ দিয়ে আইব্রোটাকে ভালো করে ব্রাশ করে নেব। এবার একটি কাজল পেন্সিল দিয়ে মিডল পয়েন্টে পয়েন্ট করে আইব্রোটাকে ভালোভাবে ড্র করে নেব। এবারে একটি অ্যাঙ্গেল ব্রাশ দিয়ে ড্র করা আইব্রোটাকে জেল কাজল দিয়ে আইব্রোটাকে ভালো করে ফিল আপ করব। এবারে ড্র করা আইব্রোটিকে একটি কনসিলার প্যালেট থেকে কনসিলার স্কিন টোন অনুযায়ী কনসিলার দিয়ে আইব্রোটাকে কাটিং করে নেব।
সরু এবং পাতলা ভুরুটাকে পারফেক্ট আইব্রো শেপ করার পর এবার অপরের দিকটাও সেম একইভাবে আইব্রো শেপ করে নেব। ভিডিওটি যদি তোমাদের ভালো লেগে থাকে প্লিজ একটি লাইক ও কমেন্ট করবে এবং চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবে।